Hello my dear friends, welcome to your YouTube channel only on Samirs study lecture. আজকের এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদেরকে দশম শ্রেণীর ইংরাজি মেন বইয়ের চ্যাপ্টার নাম্বার 1 ইট মিনস এ লেটার টু গডের হোল ওয়ার্ড মিনিং টেক্সটুয়াল কোয়েশ্চেন উইথ অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সহ প্রোভাইড করব, যা তোমাদের আগামী হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অতি জরুরি। তাই তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং সকল কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নোট করে শিখে নেবে, যা তোমাদেরকে আগামী হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় সাহায্য করবে। চলো আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা কতগুলো ওয়ার্ড মিনিং জেনে নেব, যেগুলো আগামী হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় আসার চান্স খুব বেশি। যেমন দেওয়া আছে ক্রেস্ট, টপ অফ এ হিল, ড্রেপড, কভার্ড, লোকাস্ট, ইনসেক্ট, contentment, satisfaction, peso, currency of Latin America, amiable, friendly and pleasant, daybreak, dawn, crooks, dishonest person, or cheat, or wicked, or ragus। যে কোনো একটা দিলে হবে, তোমরা ভালোর জন্য সবটি শিখে নেবে। ডাউনপোর, হেভি ফল অফ রেইন, সলিটারি, ইট মিনস লোনলি। নেক্সট দেওয়া আছে কতগুলো extra question and answer. First question is, who was Lencho? We know that Lencho was a farmer. Where was Lencho's house was situated? Answer: Lencho's house was situated on the crest of a low hill. Next, what was the only thing the earth needed? Answer হলো a downpour or at least a shower. তারপরটি হলো name the crop of Lencho's field. We know that corn. Next questionটি হলো what did ripe corn dotted with the flowers promised? Answer is a good harvest. নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো নেম দ্য পারসন হু লিভড অন দ্য এন্টায়ার ভ্যালি। এই কোয়েশ্চেনটা এইভাবেও দেওয়া থাকে পরীক্ষার প্রশ্ন কাগজে, যে হু ওয়ার দ্য অনলি পারসন হু লিভড অন দ্য এন্টায়ার ভ্যালি। এটার অ্যান্সার এইভাবে দিতে পারো, লেঞ্চো অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডিড লেঞ্চো ডু থ্রু আউট দ্য মর্নিং। অ্যান্সার আমরা জানি, থ্রু আউট দ্য মর্নিং লেঞ্চো হ্যাড ডান নাথিং এলস বাট সি দ্য স্কাই টুয়ার্ডস দ্য নর্থ ইস্ট। হোয়াট ওয়াজ লেঞ্চোস ওয়াইফ ডুইং। লেঞ্চোস ওয়াইফ ওয়াজ প্রিপেয়ারিং সাপার। হোয়াট ওয়ার লেঞ্চোস ওল্ডার বয়েজ ডুইং। লেঞ্চোস ওল্ডার বয়েজ ওয়ার ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ওয়াজ লেঞ্চোস স্মলার বয়েজ ডুইং। লেঞ্চোস স্মলার বয়েজ ওয়ার প্লেয়িং নিয়ার দ্য হাউস। Next question is, when did big drops of rain begin to fall? During the meal, big drops of rain began to fall. Next question number 12, what could be seen in the northeast? In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Next question is, why did Lencho go out in the rain? Answer will, Lencho went out in the rain to have the pleasure of feeling the rain on his body. Next question, with what did Lencho compare the raindrops? Lencho compared the raindrops with new coins. তারপরের কোয়েশ্চেনটি হলো কোয়েশ্চেনগুলো হলো মেন বইয়ের, যেগুলো অরেল কম্প্রেশন চেক দেখবে মেন বই লেখা থাকে, পেজ নাম্বার দেওয়া আছে 5, তোমরা মিলিয়ে নিবে। টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, হোয়াট ডিড লেঞ্চো হোপ ফর। লেঞ্চো হোপড ফর এ ডাউনপোর অর অ্যাট লিস্ট এ শাওয়ার। ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন, প্রতি বছর প্রায় পরীক্ষায় দেওয়া থাকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডিড লেঞ্চো সে দ্য রেনড্রপস ওয়ার লাইক নিউ কয়েন্স। দ্য রেনড্রপস would give nourishment to the crops in Lencho's field, which would ensure a good harvest, and this good harvest would bring him a
bring him good amount of money. So Lenchos said that the raindrops were like new coins. Next question is, how did rain change? What happened to Lenchos field? Suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. And second part questionnaire, second part answer. এভাবে যেভাবে দেওয়া আছে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে কোয়েশ্চেন উত্তর লিখলে মার্কস ফুল আসার চান্স খুব বেশি থাকে। তা প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লিখবে, হোয়াট হ্যাপেন টু ল্যাঞ্চোস ফিল্ডস। দিস পার্ট অফ কোয়েশ্চেনের আনসার হবে, এভরিথিং ইন ল্যাঞ্চোস ফিল্ড ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড, নট এ লিভ রিমেইনড অন দ্য ট্রিজ, দ্য কর্ন ওয়াজ টোটালি ডেস্ট্রয়েড, the flowers were gone from the plants, the field was white as if covered with salt. আজকের জন্য এতটুকুই। এই ভিডিওর আরেকটি পার্ট হবে যেটাতে বাকি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি দিয়ে দেব। তাই তোমরা ভিডিওটিতে লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবে যাতে তারা উপকৃত হতে পারে। আর আমাদের চ্যানেলটি বড় করতে তোমরা সাহায্য করো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, গুড বাই।